مثل که گفتن بعد از این یکی همه سوالا رو برای هر دو تا لکچر با هم. داشت کنید یادتون نره. So he also has questions. But Yeah, we were going to take all the questions for this lecture and the last lecture together at the end. یادداشت کنید یادتون نره. This talk is a little bit more theoretical and relates partly back to the work that I talked about yesterday on public spaces. این یکی پرزنتیشن شاید یکم بیشتر بحث‌های تئوری باشه و تا حدی برمیگرده به صحبت‌هایی که دیروز کردم. And from that work I was doing on public spaces in London and the book Capital Spaces, from that a theory of urban design process emerged. در واقع در اثر کاری که من داشتم روی فضاهای عمومی لندن میکردم و کتابی که نوشتم در نتیجهش این بحث طراحی شهری به وجود اومد. So what I'll do is I'll talk a little bit about some of the background to this theory, about how urban design is increasingly being talked about in the literature. And then I'll talk about the theory itself. در واقع اینجا من تا یه حدی در مورد بک‌گراند و زمینه این بحث و پیش زمینه‌اش صحبت می‌کنم و اینکه چطور بحث طراحی شهری بیشتر داره در ادبیات شهرسازی بیشتر داره شنیده میشه. And this is quite a long and complicated lecture. So what I will do is I'll probably skip through bits of it and see how we go, because I'm sure you're probably all very tired. و این یه پرزنتیشن طولانی و پیچیده است و احتمالا من یه بخشایش رو ازش میگذرم چون خسته به نظر میرسید. So if we go back to think about where we were yesterday and when I was talking about public spaces, then I was arguing that there had been lots of criticisms of contemporary public space in the international literature. اگر برگردیم به بحث‌های دیروز و تصاویری که نشون دادم و این مقوله‌ای که در واقع انتقاداتی هم هست بر فضاهای شهری عمومی که در دنیای معاصر ساخته شده. And I also argued that there have been remarkably little evidence really about the quality and nature of public space, and a lot of those criticisms seem to be based on very little evidence. و در واقع شواهد خیلی کمی هستش که به ما کیفیت بالا رو نشون بده و اون انتقاداتی که شده بر اساس شواهد و قرائن خیلی کمی هست. If we look at the literature on urban design now, then there are similar sorts of arguments and criticisms made about urban design more generally. و اگر باز کتاب‌هایی که در مورد طراحی شهری هست مطالعه کنیم همچنان می‌بینیم که همون شکل انتقادات بر طراحی شهری وارد هست. And when I was exploring this for a recent book called Explorations in Urban Design, I began to think about how the lessons from public spaces in London might apply to a broader theory of urban design. و وقتی که من داشتم این کتاب رو در مورد طراحی شهری می نوشتم به این فکر کردم که چطور میتونیم از فضاهای عمومی لندن و نقدهایی که بر اونها هست درس‌هایی بگیریم برای در واقع یک بحث طراحی شهری به طور کلی. Today, urban design is variously criticized for things like being a tool of neoliberalism or being too focused on physical outcomes and not enough on social content. این روزها نقدهای زیادی به بحث طراحی شهری وارد یکی این که اصلا میگن یک وسیله برای نئولیبرالیسم و یا اینکه بیشتر از اون که به مسائل اجتماعی بپردازه به مسائل کالبدی و فیزیکی در واقع میپردازه. Some people argue it's much too focused on traditional, historic ways of doing things and too nostalgic. Sorry, can you say
too focused on the past. بعضی‌ها معتقدن خیلی وقتا به گذشته و بحث‌های نوستالژیک توجه میکنه. Others argue that it's just a sort of servant of global capitalism and nothing more. بعضی‌ها میگن که صرفاً یک برده‌ای برای کپیتالیسم و چیز بیشتر نیست. And this, for an urban designer, seems strange because when you look specifically at the urban design literature, you see that urban design is about trying to make places that are useful, that are safe, that are attractive, that are sustainable, that are socially equitable. ولی برای یک طراح شهر شنیدن این انتقادات کمی عجیبه، به خاطر اینکه طراحی شهری اساساً به جهت اینکه فضاها رو بتونه امن‌تر کنه، بتونه مردمی‌تر کنه، اجتماعی‌تر کنه و در واقع به طوری باشه که همه اقشار جامعه رو در بر بگیره. طراحی شهری بیشتر به این مباحث می‌خواسته که بپردازه و اون نقدها براش عجیب به نظر میاد. In other words, some of these criticisms don't really seem to be very fair when that's what you're trying to achieve. در واقع بسیاری از این نقدها شاید خیلی منصفانه نباشه و برخلاف اون چیزی باشه که واقعا هدف اصلی یک طراح شهری است. There seems to be a sort of gulf in understanding between different types of people writing about urban design. اینطور که به نظر میاد یک گپی هستش بین شناخت‌هایی که وجود داره برای از طرف کسانی که در مورد طراحی شهری صحبت میکنن. In particular between people who come from different intellectual traditions to urban design. یه بخشش از طرف کسانیه که از حالا دیسیپلین‌های روشنفکری میان و در مورد طراحی شهری صحبت میکنن. There's a whole range of people who spend their life trying to understand and critiquing urban design, and they often have a very different perspective to those who are practicing through policy and through everyday urban design practice. یک تفاوتی هست بین کسانی که صرفاً طراحی شهری رو فقط مطالعه کردن و همه عمرشون زمان گذاشتن و طراحی شهری رو مطالعه کردن و انتقاد کردن با کسانی که در واقع دارن کار طراحی شهری میکنن و کار اجرایی انجام میدن. When I look at urban design, I see that in fact it is a very mixed and complex discipline. وقتی که من به طراحی شهری نگاه میکنم میبینم که یک حرفه بسیار ترکیبی و پیچیده هست. It's what I've called a mongrel discipline. In other words, all mixed up. این اصطلاحی که من حالا یک دیسیپلین مانگرل اسم یک نوع سگی هستش که یک نژاد ترکیبی یک نژاد ترکیبی هستش. So it draws from a wide range of academic disciplines and also from a wide range of professional and applied disciplines and practices. در واقع یک ترکیبی از هم دیسیپلین‌های آکادمیک مختلف و هم حرفه‌های مختلف هستش. It has diverse intellectual roots, in other words. و ریشه‌های فکری بسیار متنوعی داره. Some people think that's a really positive thing and praise urban design as a result of drawing from this very diverse range of intellectual fields. بعضی‌ها این حرفه طراحی شهری رو ستایش می‌کنن به خاطر اینکه میتونه تمام این دیسیپلین‌های مختلف رو به هم برسونه و به هم وصل کنه. They argue that rather than situating itself in a silo and not looking out, it actually connects up other disciplines and other areas of thought. در واقع میگم به جای اینکه خودش رو در یک فضای بسته محبوس کنه میاد و همه دیسیپلین‌های مختلف رو میبینه و به هم متصل میکنه. And it's a discipline or a set of ideas that continues to evolve and change. و یک دیسیپلینیه که در طول زمان همواره در حال تغییر و تکامل هستش. Others say this is problematic and they don't like the vagueness of urban design. و بعضی‌های دیگه هستن که اون رو در واقع مسئله دار ارزیابی میکنن و میگن بیش از حد ابهام داره.
They say it's an ambiguous amalgam of lots of separate disciplines and ideas. و میگن که در واقع یک mجموعه گنگ از یه عالمه دیسیپلین های مختلفه. And as a result, it doesn't have any core intellectual, it doesn't have any intellectual core of its own. Instead, it's an intellectual anarchy. و میگن که خودش به خودی خود یک هسته مرکزی فکری نداره و یک ترکیبی از بی‌نظمی فکریه به نظر من. So these type of critics often say that urban design shouldn't be a freestanding field, but it should be part of something else, another discipline, something larger. و خب یه عده میگن که طراحی شهری نباید خودش برای خودش یک حرفه باشه و باید بخشی از یک حرفه دیگر باشه، یک حرفه بزرگتر. Some people say it should be part of spatial political economy or urban studies or urban planning or architecture. These have all been promoted as candidates for gobbling up urban design. بعضی ها معتقدن باید بخشی از مدیریت شهری باشه یا شهرسازی باشه یا بحث‌های مدیریتی و سیاسی باشه و خودش به خودی خود نمیتونه برای خودش یک حرفه باشه. Part of the problem is that urban design as a discipline is very small when you compare it to other professional disciplines. ولی خب نکته اینه که وقتی به طراحی شهری نگاه میکنیم نکته در واقع یک حرفه بسیار کوچیکی هست در مقایسه با دیسیپلین های دیگه. In the UK, for example, we have professional organisations that represent our different built environment disciplines. And those vary in size from the people responsible for property to architecture to planning, landscape, and urban design is the smallest. It's a minnow. مثلا اگر در لندن رو نگاه کنیم و بخوایم یک مقایسه‌ای به لحاظ مقیاسی بکنیم از این دیسیپلین های مختلف میبینیم که کسانی که تو قسمت ساخت و ساز و سرمایه گذاری هستن مقیاسشون بسیار بزرگتره، بعد کسانی که در کار معماری هستن یا اونایی که مدیریت میکنن لندسکیپ و بعد طراحی شهری میبینیم که کوچکترین مقیاس رو داره در مقایسه با دیسیپلین های دیگه. But as I argued in the first lecture yesterday, urban design is about trying to straddle those different disciplines and trying to fill the gaps between them. ولی همونطور که دیروز گفتم علیرغم این کوچیکی طراحی شهری داره تلاش میکنه همه اون دیسیپلین های دیگر رو کنار هم بیاره و اون جاهای خالی بین اینها رو پر کنه و به هم متصل کنه. One of my colleagues, Professor Stephen Marshall at UCL, has argued that urban design is or suffers from being pseudo-scientific. یکی از همکارای من پروفسور استیون مارشال این بحثو کرده که طراحی شهری شبه علم هست. And he argues this because it's so small, urban design tends to take ideas from other academic and professional disciplines around it and applies those ideas sometimes without question. و کاری که طراحی شهری میکنه این هستش که چون خیلی کوچیک هست از دیسیپلین های دیگه میاد موارد و نکات رو برمی داره و به هم متصل میکنه و گاهی اوقات حتی اونها رو زیر سوال هم نمیبره. In other words, it doesn't always apply scientific rigor to some of its practices. و شاید گاهی اوقات به اندازه کافی نقد علمی نداره به اون دیسیپلین های دیگه. But Professor Stephen Marshall says, nevertheless, it should exist as a discipline in its own right, and we should try and build it and develop its body of thought, its body of thinking. و همون همکارم تاکید میکنه که علیرغم این کوچیکی ولی بایستی که بیشتر روش سرمایه گذاری کنیم و بزرگترش کنیم و بیس علمی و تئوریش رو قوی تر کنیم. So for me, this raises issue about what, if anything, should be the unique focus of urban design. What should be its core? و سوالی که من میپرسم اینه که دقیقاً هسته طراحی شهری باید چه چیزی باشه؟ و آیا همچین هسته‌ای وجود داره اصلاً یا نه؟
As I've said, urban design exists and around it are lots of different bodies of knowledge. همونطور که گفتم طراحی شهری هست ولی در کنارش علم‌های دیگری هم وجود دارن. علم‌های خیلی زیادی وجود دارن. And urban design takes those bodies of knowledge and interprets them to create what we know as urban design. و طراحی شهری از اون در واقع دیسیپلین ها و علوم دیگه مواردی که مورد نیازش هست میگیره و یک مجموعه ای رو ارائه میده که اون چیزی است که ما به اسم طراحی شهری میشناسیم. There are also a range of foundational texts, some of which date back to the 1960s and 70s, that are unique knowledge in urban design. و خیلی کتاب‌هایی هم هستش که شاید به سالهای بعضیشون به سالهای 1960 برگرده که در واقع تکست های خیلی بیسیک، نوشته های خیلی بیسیک و اساسی و پایه‌ای هستن برای طراحی شهری و هر کدومشون در نوع خودشون شاید یکتا و یونیک باشن. And in more recent decades we continue to add and develop that knowledge and understanding of the subject. و در سالهای اخیر ما همچنان داریم توسعه میدیم علومی که پیرامون در واقع دانش طراحی شهری رو داریم توسعه میدیم. But there remains these tensions between different types of critic on the field of urban design. Sorry, can you say that? There remains tensions between different types of observer of the field of urban design. ولی تنش‌هایی که بین بدنه و انتقادهایی که به طراحی شهری وارد شده کماکان باقی میمونه. And most obviously those are between those who come to the discipline from a more social science perspective and those who come to the discipline from a more design-based perspective. و این تنش بین کسانی به وجود میاد که از دیسیپلین های شاید اجتماعی تر میان و اونهایی که از دیسیپلین هایی که بیشتر بر اساس طراحی هست میان و با هم در اینجا کنار هم قرار میگیرن. So the social sciences literature is full of criticisms of urban design as being physically deterministic. مثلا اونهایی که بیشتر بحث‌های اجتماعی میکنن طراحی شهری رو نقد میکنن به اینکه خیلی بیشتر به کالبد و به فیزیک قضیه و خیلی جبرگراست. And not having enough regard to the social and economic outcomes from development. و توجه زیادی به مسائل اجتماعی و اقتصادی نداره. Equally, there are many places in cities all around the world where you can see the problems caused by a disregard for design and placemaking. و در این حال یه جاهایی رو می‌بینیم که مشکلات به این علت به وجود میان که توجه کافی به بحث طراحی و مکانسازی نشده. Often places that are conceived to meet short-term economic or social priorities, but we forget that we're building long-term places. مواردی که شاید خیلی با سرعت صرفاً برای نفع اقتصادی در یک مقطعی ساخته میشه و فراموش میشه که اینها قرار هست که برای زمان طولانی مورد استفاده قرار بگیره. So to quote myself, I said that both of these perspectives are equally troubling. The first advances a spaceless political economy perspective, which challenges the very notion of urban design itself. And the second advances a placeless physical aesthetic vision for a phenomena that will always be rooted in both place and space. In other words, we need both. We need a physical perspective and we need a social economic perspective as well. در واقع این حالا کوتی از خودشون هستش که میگن هر دوی این نگاه ها شاید مسئله ساز هستن، چون یکی صرفاً به مسائل اجتماعی داره توجه میکنه و یکی به دیزاین و در واقع ما هر دو اینها رو نیاز داریم که کنار هم قرار بگیرن و با هم کار کنن. I said my boys would feature in every single lecture. And here they are again. In reality, physical form will impact decisively on the socio-economic potential of space. در واقع شکل شهری معین کننده فعالیت‌های اجتماعی
اون منطقه میتونه باشه. Just as the socio-economic context should inform any physical outcomes. به همین طریق که اقتصاد سیاسی و یا کانتکست اقتصاد سیاسی میتونه فرم یک منطقه رو یا یک قسمت رو حاصل کنه. But equally, neither will determine absolutely the outcomes. ولی در واقع هیچ کدوم از این دو نمیتونن به طور مطلق نتیجه رو حاصل کنن. So where then is this elusive intellectual core of urban design? پس در واقع این هسته گیج کننده طراحی شهری در واقع کجاست؟ The answer I've suggested elsewhere is that core should be in the process of urban design. من در جای دیگه پیشنهاد دادم که این جواب به این سوال در واقع در فرایند طراحی شهری باید باشه. Because urban design is ultimately about the places that we create, but it's also about the processes that go together to create or to shape those places through time. به خاطر اینکه در واقع طراحی شهری درسته که در مورد مکان هاست، ولی همونقدر هم در مورد فرایندهایی است که این مکان ها رو ایجاد میکنه. A key problem, however, lies in the fact that urban design interventions are subjected to analysis that rarely compares outcomes to processes. در واقع مسئله اصلی اینجاست که دخالت‌های طراحی شهری خیلی کم به ندرت مقایسه‌ای می‌کنن بین نتایجی که از فرآیندهای مختلف حاصل میشه. In other words, we rarely look back on a project and think, well, why did that fail? Or why did that work well? And try and understand the processes that led to those outcomes. به سخن دیگر ما به ندرت برمیگردیم به فرایندی که پشت سر این مسئله های موفقیت ها بوده نگاه میکنیم و بپرسیم از خودمون بپرسیم چرا یک سایت یک پروژه موفق شد و یکی شکست خورد. And I think this plays into a further criticism of urban design that I myself would make. در واقع این برمیگرده به موضوع انتقاد جدی‌تری که من خودم هم مطرح کردم. And that is that when you look at the literature on urban design, it seems to be often completely obsessed with types of urbanism, particularly the literature that comes out of the United States. و این در واقع برمیگرده به این موضوع که وقتی ما به ادبیات طراحی شهری نگاه می‌کنیم به نظر میاد که طراحی شهری بیش از حد به دنبال یا بیش از حد درگیر واژه‌ها و لغت‌هایی هست که انواع اقسام طراحی شهری رو تعریف می‌کنن و این به خصوص شرایطی که در ایالات متحده رخ میده. A lot of the literature tries to package up particular prescriptions for places, particular types of physical prescriptions for places into neat types of urbanism, which are then projected forward as if they are the answer to everything. بخش جدی از ادبیات موضوع سعی میکنن که سنت فکری یا بخشی از فکر رو با همدیگه بسته بندی کنن و به عنوان یک بسته به شما ارائه بدن که میتونه برای انواع و اقسام مسائل شهری راه حل ایجاد کنه یا راه حل اون مسائل باشه. And quite often these debates just end up in circular arguments about which is right and which is wrong, and arguments that often just resolve around issues to do with aesthetics. و معمولا این شرایط به اینجا ختم میشه که بحث کنن که کدوم یک از این انواع شهرسازی خوبه و بهتره و کدوم یک از اینها غلطه. And I think in urban design, in the UK, we are little better. Often we produce schemes, sometimes very high-profile schemes, without subsequently looking back on what has worked, what hasn't, and trying to learn the lessons. در واقع من بحث می‌کنم که در بریتانیا این شرایط بهتره. شما یه اسکیم هایی در نظر می‌گیریم و گسترش میدیم که And the danger of that is that we can make crude judgments about what works and what doesn't next time without a full understanding of
what perhaps went wrong last time. این اسکیما یا در واقع ساختارها به ما کمک میکنن که ارزیابی کنیم چه چیزی موفق بوده و چه چیزی موفق نبوده، ولی یک نتیجه ناخوشایند اینجا هست که ممکنه برای ما این پیش داوری رو به وجود بیاره برای کارهای بعدی که این حتما موفق میشه یا حتما شکست میخوره. So yet arguably it's these processes that are at the core of our concern for urban design. And these processes are of different types. این بحث قابل بحثه، ولی میشه گفتش که فرآیندهای طراحی شهری هستن که مرکز یا محوریت اصلی طراحی شهری دارن. البته این فرآیندها انواع و اقسام دارن. Some places are self-consciously designed. They're designed as part of a conscious design process. Perhaps a master plan or a framework has been prepared and eventually the place emerges. بعضی از فضاها کاملا آگاهانه طراحی شدن و ممکنه براشون چارچوب‌های طراحی شهری وجود داشته باشه که به فضاهای موفق ختم شده باشن. But many places, most of London for example, has happened through unself-conscious design. It's design which doesn't sit on any piece of paper, on any plan anywhere, but has happened as a result of lots of incremental episodes of change. ولی قسمت بزرگی از فضاها و در واقع قسمت اعظم شهر لندن حاصل فرآیندهای ناخودآگاهانه و تصمیم‌های کوچک کوچک هستند که در کنار هم قرار گرفتن و در بعضی موارد محیط‌های بسیار موفقی ساختن. Lots of incremental episodes that happen often unrelated to each other, but shape places which are sometimes good and sometimes not so good. بعضی از این قطعه‌ها و تصمیم‌های مقطعی که گرفته شده در کنار هم قرار می‌گیرن و به محیط‌هایی می‌انجامن که بعضی وقتا خوبن و بعضی وقتا واقعا خوب نیستن. And I've argued that these are part of what I call a place-based continuum. And both are urban design, whether it's self-conscious or unself-conscious processes. و من جایی بحث کردم که اینها حیطه یا طیف طراحی شهری هستند که شامل طراحی کاملا آگاهانه و طراحی کمتر آگاهانه یا غیر خودآگاه هستند. Now, learning from my research on urban design that I talked to you about yesterday, I was able to explore some of these processes and in particular question why some of these public space schemes had worked and others hadn't. بر اساس مشاهدات و مطالعاتی که من کردم و بهتون گفتم، من این موضوع رو بررسی کردم که چرا بعضی از این فضاها موفق بودن و چرا بعضی از این فضاها موفق نبودن. And for researchers, the study of public space is very useful surrogate for urban design at a larger scale, because very often public space schemes are part of either larger urban regeneration projects or larger policy initiatives or larger pieces of master planning. برای طراحان شهری مطالعات فضاهای شهری خیلی سودمنده و میتونه به موضوعهای جدی‌تری مثل نظام برنامه ریزی یا نظام شکلگیری فضا یا حتی مدیریت شهری به فهم این نظام‌ها کمک کنه. So I talked yesterday about this piece of research in public spaces, capital spaces, and what we did. We looked at lots of detailed case study work. We looked at spaces, public spaces across London. And almost by accident, one of the things that came out of this was this theory of urban design. من دیروز در مورد تحقیقی که در مورد شهر لندن کردم با شما صحبت کردم که تونستیم فضاهای مختلفی رو بررسی کردیم و تقریبا به صورت تصادفی ما به یک نتیجه گیری رسیدیم در مورد طراحی شهری. Now this looks like a very complicated diagram, and it is a complicated diagram, but actually at the heart of it there's some quite simple ideas. این به نظر یک شکل خیلی پیچیده میاد، دیاگرام خیلی پیچیده میاد و در واقع دیاگرام خیلی پیچیده‌ای هم هست، ولی در قلب این یه ایده بسیار ساده است. And at the heart of it is that we shape places through three key interrelated factors. در قلب این نمودار این مسئله هست که ما در واقع شکل‌دهی شهرها رو بر اساس سه معیار یا سه فاکتور در ارتباط با همدیگه انجام میدیم. First, there are two
key contextual factors. اول دو تا معیار یا فاکتور زمینه‌ای در ارتباط با زمینه. One of these is the history and traditions of a place, perhaps a city. اول تاریخ یا سنت‌های اون منطقه شهری یا حتی شاید اون شهر. And cities have different ways of doing things, different ways of planning themselves, different ways of negotiating development, as the last lecture showed. در واقع شهرها روش‌های مختلفی برای انجام کار خودشون، برای توسعه و همینطوری که توضیح دادم مثلا برای نگوشیت کردن طرح‌های شهری دارند. And these ways of doing things are often passed on from one generation to the next, and they influence what we see being built. و این روش‌ها در واقع از یک نسلی به نسل دیگه انتقال داده میشه و در محیط شهری اثر خودش رو میذاره. So this contextual factor is what I call the factor of place. خب این فاکتورهای زمینه‌ای اون چیزی که من بهشون factors of place or the history of place. تاریخ شهر یا فاکتورهای مکان نامگذاری کردم. The second related factor then is the contemporary politics of the place. How those politics, the economics of the place, shape those historic ways of doing things. معیار دوم سیاست یا اقتصاد سیاسی اون منطقه هست که این چطوری شکل به شهر شکل داده و این چطوری کار میکنه در واقع. So we have the history and we have the contemporary politics. ما در واقع پس تاریخ رو داریم و یک سیاستی داریم که در حال حاضر اونجا از سیاست معاصر یا سیاست روز اون منطقه رو داریم. And these two broad contexts influence four active place-shaping processes. و این دو زمینه فراگیر چهار فرایند شکل‌دهی به شهر، فرایند فعال شکل‌دهی به شهر رو ایجاد می‌کنن. So we have design, the active process of designing projects. یکی از این فرایندهای فعال شکل‌دهی به شهر طراحی هست. We have development, so the development process itself, which turns the design into an actual project, a reality. و یکی دیگه توسعه یا ساخت هست که در واقع که طراحی رو به یک مکان ملموس و موجود تبدیل میکنه. Then places or spaces are used, and that act of using places over time also changes them. فرایند بعدی استفاده از فضا هست. استفاده‌ای که از فضا میشه در طول تاریخ یا در طول تاریخچه اون شهر فضا رو تغییر میده به صورت فعالانه. And they are managed. We have processes of ongoing urban management which also shape and change places through time. و در نهایت چهارمین فاکتور مدیریت هست که مدیریت در طول زمان به شکل دهی و تغییر شکل شهرها و منطقه‌های فضاها تأثیر میذاره. And all of this is mediated by the particular relationships of power that the different stakeholders bring to bear on these processes. و تمام اینها در واقع با یک سازوکارهایی که با قدرت با همدیگه در ارتباط هستن کنترل میشه یا به تعادل میرسه. So this sort of acts like a lens, focusing those historic and contemporary processes and the design, the development, the use and the management to shape places in different ways. این در واقع مثل یک ماشین کار میکنه که با همدیگه در ارتباط هستن و فضاها رو شکل میدن در طول زمان. Do you understand me so far? فهمیدید چی گفتم تا حالا؟ Or is it complete madness? یا این کاملا دیوانگیه؟ I said it was a little bit complicated, this lecture. گفتم که یکم پیچیده است این سخنرانی. Let's look briefly at each of those in turn, starting with these two contexts, the place and the polity, the history and the contemporary politics. بذارید یه بار دیگه به اون فاکتورها نگاه کنیم. اول از همون دو تا فاکتور اصلی، تاریخ و سیاست. So we'll start with thinking about the history of places and how places have these very distinctive ways of doing things. اول از همه به تاریخ شهر نگاه می‌کنیم و اینکه شهرها چطوری یک
روش خاص انجام دادن کارهای خودشونو دارن. Sometimes as urban designers, as professionals, we think that the way we do things now are all that matters. بعضی وقتا به عنوان متخصص یا طراح شهری فکر می‌کنیم اون کاری که ما الان داریم می‌کنیم تمام مسئله است و این مهمترین چیزی که باید بهش فکر کنیم. But typically the way we do things today have been built on many traditions of place that have built up over time. ولی عمدتاً کاری که ما امروز می‌کنیم حاصل سنت‌هایی هست که در طول زمان با همدیگه اضافه شدن و بر همدیگه رسوب کردن. If we go back to my example of London that I was talking to you about in the second lecture today, اگه به لکچر من که در مورد لندن بود فکر کنیم دومین سخنرانی که امروز انجام دادم، then we have almost 200 years of actively planning public spaces in London. ما در واقع نزدیک به 200 سال مدیریت فعال کنترل کردن فضاهای شهری در لندن رو داشتیم. And that is built on at least 350 years since the Great Fire of London, where pretty much our processes of designing and developing the city have remained more or less the same. و اون در واقع برمیگرده به حدود 300 خورده سال پیش که از آتش بزرگی که در لندن رخ داد که از اونجا تصمیم گرفتن این سری اقدامات خاص رو برای کنترل توسعه در شهر انجام بدن. So in London we have powerful private interests and landowners and a fragmented system of governance as I was talking about. در واقع ما در لندن بخش‌های از همگسسته مدیریت شهری داریم و توسعه دهندگان یا دیولپرها رو. That means the way that we develop in London is very different to the way that development happens in Tokyo, where the system of governance is entirely different and much, much stricter. این به این معناست که ما سیستم مدیریت شهری که در لندن داریم کاملا متفاوته با سیستم مدیریت شهری که در توکیو هست که خیلی سرسخت و مستبدانه همه چی انجام میشه. And this way of doing things is a little bit like a hand that reaches through history to inform the way that a place is shaped today. این روش انجام دادن کارا مثل این میمونه که یک دستی از دل تاریخ اومده و فرآیندهای موجود رو شکل داده و کنترل میکنه. But these historical processes are of course governed by contemporary processes, the way that we do things today. ولی این فرآیندهای تاریخی در واقع تحت تاثیر اون چیزی هست که ما امروز انجام میدیم و اون سیاست‌ها و سازوکارهایی که امروز در مورد فضا وجود داره. So the period of research on public spaces that I was looking at was from 1980 to 2012, a period when we had two conservative prime ministers at either end, and in the middle we had a Labour administration. و اون دوره‌ای که من برای دوره زمانی که من تو مطالعه‌ام در نظر گرفتم در واقع دوره‌ای بوده که با سه تا جهتگیری سیاسی اصلی بوده. اولی آخریش محافظه‌کار بودن و در بین این دوتا دولت حزب کارگر قدرت داشته. And during this period we saw how different politicians influenced the way that the city was shaped through different periods of that time. و در این مدت مطالعه ما فهمیدیم که در واقع اون قدرت‌ها و نگرشی که قدرت‌ها و حکومت‌ها دارن تأثیر مستقیمی بر روش شکلگیری شهرها و فضاهای شهری داشته. So we had a period from about 1980 to the late 1990s where the built environment was not considered that important and was largely ignored and deteriorated. ما یک دوره‌ای داشتیم از 1980 تا 1990 که فضای شهری خیلی مورد توجه نبود و بیشتر مورد غفلت قرار گرفته بود. Then we had the period of Renaissance, the urban Renaissance that I talked to you about. یک دوره زنده شدن شهری در دهه 90 داریم که من قبلا در موردش باهاتون صحبت کردم. And more recently that Renaissance period has continued but in a context of austerity, which has also influenced the way that the built environment is being shaped. و این رنسانس در واقع در حال حاضر در حال ادامه دادن هست ولی در یک بستر متفاوت، بستری که اقتصاد بسته است، اقتصاد کمربندهای بسته. So we have those historic processes, but at any time those are then influenced by
what's going on in a contemporary environment which affects the way that a city or a place is shaped. پس در واقع ما اون سنت‌های تاریخی رو داریم ولی این سنت‌ها به صورت جدی تحت تاثیر اون چیزی هستند و اون سیاستی هستند که در حال حاضر در کشور یا در شهرها در حال انجام هست. We then have those four processes of those four place shaping processes that I mentioned. و ما اون 4 فرایند اصلی شکل‌دهی فضا رو داریم که من قبلا بهش اشاره کردم. So design, طراحی and development, توسعه یا ساخت، space in use, فضاها در حال استفاده و استفاده از فضا، and the management of و place. مدیریت. So if we think about the design of places, then these are active processes of design, perhaps the preparation of an urban design framework for a particular location. وقتی ما به طراحی فکر می‌کنیم در واقع این 4 تا فرایند جدی و مؤثر در طراحی هستند. These tend to be self-conscious design processes. قبلا این کاملا آگاهانه و طراحی مفهوم کاملا آگاهانه‌ای بود. They're processes in which the urban designer or the specialist designer has an important role to play. فرایندی که در اون طراح شهری یا طراح محیطی یک نقش بسیار جدی و اساسی داشت. And I won't talk about this, but it goes through, we have particular influences and stages that design process goes through. من حالا اینو بحث نمیدم ولی یک فرایند کاملا جدی بود که طراحی باید اون طی می‌کرد. And if anybody's interested, at the end I'll give you a reference to a paper that explores this in more detail. اگه به این موضوع علاقه‌مند هستین در انتها من بهتون یه مقاله میدم که اینو بررسی کرده. We then shape places through development processes. و سپس ما فضاها رو از طریق توسعه و ساخت فضا در واقع شکل میدیم. So this is where particular design visions, whether at a planning scale or at a more local scale, are actively go through the development and regulatory processes. این در واقع قسمتیه که یک چشمانداز یا یک ایده به فرایند توسعه و فرایند انجام میپیونده. And there's a wide range of stakeholders that are involved in these different types of development. و یه طیف وسیعی از بنگاه‌های اقتصادی و توسعه دهنده ها توی این فرایند درگیر هستند. And design, active design, may or may not inform these development processes. Sometimes there's an active process of design that determines what gets built, and sometimes there isn't. و طراحی فعالانه بعضی وقتا ممکنه به این توسعه ها کمک کنه و آگاهی ببخشه و بعضی وقتا ممکنه اصلا این کارو نکنه. Again, it's complex and there's lots of different influences that act on the development process. دوباره این خیلی چیز پیچیده‌ایه که فرآیندهای توسعه با هم در ارتباط هستن. Then there is the processes of shaping place through its active use. سپس فرآیندهای شکل دهی به فضا هست از طریق استفاده فعالانه از فضا. Somebody yesterday asked me a question of how communities can shape public spaces over time. And I gave the example of the public space in Woolwich where skateboarders had taken over the space and changed it through their sort of use of that space. یه کسی از من دیروز پرسید که مردم چطوری میتونن به شکل فضا کمک کنن و این مثالی از وولچ لندن رو زدم که اسکیت بوردرها که اینه که با اسکیت بوردرها چیز میکنن چطوری بخشی از فضا رو تونستن بگیرن و بعداً رو شکل یا کاربری بعدی فضا تاثیر جدی بذارن. And all spaces continue to change after they've been developed. و تمام فضاها کماکان تغییر پیدا میکنن بعد از اینکه ساخته شدن. In the last 20 years or so, for example, we've seen the gradual creep of cafe culture in London. در حدود 20 سال گذشته ما این شکوفایی کافه ها و فرهنگ کافه نشینی در لندن داریم برای مثال. Every public space now seems to have one or more cafes or pubs spilling out into that space.
And that's been a process of gradual change through use. تمام فضاهای عمومی لندن به نظر میاد چند تا کافه یا پاب دارن و این کماکان در حال تغییر و پیشرفت است. And again, there's different complex activities that go into changing places, which I don't have time to talk about. دوباره این تمام فعالیت‌های پیچیده با هم در ارتباط هستن که من اینجا توضیح نمیدم براتون. Finally, those processes of shaping places through how they're managed. در نهایت فرآیندهایی که به فضا شکل میدن از طریق مدیریت. And some places are very actively managed, and some places are left to their own devices. و بعضی فضاها خیلی فعالانه مدیریت میشن ولی بعضی فضاها به حال خودشون رها شدن. If you go to somewhere like Canary Wharf in London, all of the spaces and the whole Canary Wharf estate is very actively managed with, for example, security, they put on events, they control traffic. These are all processes of management. مثلا اگه به کناری وارف برید که یه توسعه کاملا خصوصی در مرکز لندن هست، تمام فضاها کاملا فعالانه کنترل شدن. تمام فضاها نظارت میشن و براشون برنامه‌ریزی جدی هست. In other places, none of that happens, and there's really very little ongoing management. Perhaps some policing, a little bit of traffic management, but nothing more than that. در بعضی فضاها اما تقریبا هیچ چیزی نیست، فقط شاید یه پلیسی باشه و یک مدیریت ترافیکی باشه و بقیه چیز به حال خودش رها شده. And the way that a place is managed fundamentally influences how we experience that place. و روشی که فضا مدیریت شده به صورت بنیادی تأثیر میذاره به فهمی که ما از فضا داریم. In a piece of research that I did in the UK, one of the findings was that almost the most important thing for people when they look and perceive space is that it's clean and tidy. یک تحقیقی که من در مورد لندن داشتم به این نتیجه رسیدم که تقریباً مهمترین چیزی که مردم درک میکنن و بهش اشاره میکنن اینه که چقدر اون فضا تمیز و مرتب نگه داشته شده. Now that may not seem like a very important thing, but it affects how safe they feel and how comfortable they feel in space, and therefore it's fundamental. شاید اول خیلی مهم به نظر نیاد ولی در واقع این کمک میکنه که آدم‌ها احساس امنیت بکنن و این در واقع تأثیر بسیار بنیادی در تجربه مردم از اون قسمت شهر داره. So again, how places are managed is itself subject to complex processes. دوباره این که فضاها چطوری مدیریت میشن این موضوعی که خیلی پیچیده است و فرآیندهای مختلفی توش وجود داره. And finally, I mentioned the different power relationships. در نهایت من اشاره به ارتباط‌های قدرت و قدرت در این ارتباط‌ها کردم. Who has the power in any circumstance directly affects how that place is shaped. چه کسی قدرت داره در شرایط مختلف که به طور مستقیم میتونن فضاها رو شکل بدن؟ چه کسی در قدرت هست؟ What you find is that within any project there are different stakeholders who influence that project in different ways. به این نتیجه میرسید که در فضاهای مختلف توسعه دهنده‌های مختلفی هستند که نقش اصلی رو ایفا میکنن و قدرت اصلی رو در دست دارن. In London, when we were looking at our public space projects, we found that those power relationships vary hugely from one project to the next, let alone when you start looking at different cities or different countries. در زمانی که من داشتم مطالعات لندنم رو انجام میدادم به این نتیجه رسیدم که این ارتباط‌های قدرتی بین فضاها یک تفاوت بسیار زیادی از یک فضا تا یک فضای دیگه داره. And we found that there were 6 key stakeholders or groups of people that were really important when it came to how a place was shaped. اما به این نتیجه رسیدم که در واقع 6 گروه از مردم، گروه متخصصان وجود دارن که قدرت اصلی رو دارن در این شکل‌دهی. The first of those is the people that own the space. گروه اول کسایی که مالک اون فضا هستن. The second is those who have regulatory responsibilities over that space or place. گروه دوم کسایی که مسئولیت قانونی در قبال اون فضاها دارن. The third group is the designers who help to shape the design of the place over time. گروه سوم طراحایی هستن که اون فضا رو در طول زمان طراحی کردن.
Fourth are the local communities who influence the development process and the design process. چهارمی جوامع مردمی هستش مثل شوراهای محله ما که اون فضاها رو میتونن کنترل کنن. Fifth are those who have long-term management responsibilities for any space or place. پنجمی بهره برداری ها و مسئولیت های بلند مدت از فضاها. And finally and importantly are those people who use a place day to day, day in, day out. و در نهایت و شاید مهمتر از همه کسایی که از اون فضا استفاده میکنن هر روز اونجا میرن و روز بعد ممکنه برگردن. In London, this relationship between these different groups, as I said, varies tremendously from project to project. در لندن همونطوری که اشاره کردم این روابط قدرت‌ها بین این 6 گروه خیلی فرق میکنه از یک پروژه از یک فضا تا فضای دیگه. But urban design projects typically involve all of those different groups and therefore are incredibly complex, much more complex than, for example, architectural projects. ولی طراحی شهری عمدتاً تمام این 6 گروه رو در بر میگیره و این باعث میشه خیلی پیچیده باشه. میشه گفت به مراتب پیچیده‌تر از معماری و پروژه‌های معماری. Ultimately, we concluded that if you think about these processes of development as the structure, and you think about all of those different groups as the agency, then it was the structure that was more important than the agency in the way that places were shaped. در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که اگه اون فرآیندها رو به عنوان ساختار در نظر بگیریم و اون گروه‌ها رو به عنوان عملکردها در اون فضا در نظر بگیریم، ارتباط بین این دو موضوع هست که به شکلگیری فضا می‌انجامد. In other words, there's no consistent set of power relationships. Those power relationships vary from place to place. میشه در واقع به این نتیجه رسید که یک روابط خاص بین این 6 گروه وجود نداره و این روابط بر اساس اون ساختار از یک جا تا جای دیگه فرق خواهد کرد. But the structure within which they operate tends to stay more stable. ولی اون ساختار که در چارچوب اون ساختار این گروه ها عمل میکنن خیلی ماناتر هست. And the people that have power changes across that place shaping continuum. و مردمی که اون گروه هایی که این قدرت رو دارن در واقع خیلی عوض میشن در چارچوب اون مدلی که من اشاره کردم. So right at the start of a development process, the planners might have a lot of power. But at the end, once it's been built, they typically have very little power. So در ابتدا ممکنه طراح شهری یا برنامه‌ریز خیلی قدرت داشته باشه ولی بعداً که این طرح انجام شد و به دست استفاده کننده رسید قدرت بسیار کمی خواهد داشت. Those that are responsible for its management, for example, the police or those who clean a place, have very little power at the start, but by the end they have a lot of power because they shape how management happens over time. کسایی که فضا رو مدیریت میکنن در ابتدا ممکنه یه قدرت بسیار کمی داشته باشن تو اینکه فضا چطوری شکل بگیره ولی در نهایت بعد از اینکه فضا شکل گرفت این گروه ممکنه گروه اصلی باشه که به شکل دهی و تغییر شکل اون فضا کمک کنه. So if all of this sounds all very strange, then please forgive me. But ultimately it leads to a theory of urban design. اگه این خیلی پیچیده به نظر میاد لطفاً منو ببخشید. ولی در نهایت این به این نتیجه به یک تئوری جدیدی از طراحی شهری می‌انجامد. And I would say that it creates perhaps a legitimate core for the discipline of urban design. و من این ادعا رو میکنم که این احتمالاً یک هسته اصلی برای طراحی شهری ایجاد میکنه. To understand those processes seems to me to be really key. فهمیدن اون فرآیندها برای من نقطه اصلی این ماجرا هست. As I said, every place, every development is informed by these historic processes of place shaping. همونطوری که اشاره کردم هر فضایی تا حدود زیادی تحت تاثیر فرآیندهای تاریخی بستر خودش قرار گرفته. By the contemporary polity or policy influenced ways of doing things. همینطور تحت تاثیر سیاست یا سیاست روز بستر خودش قرار گرفته.
by those power relationships that vary from development to development and from place to place. و تحت تاثیر اون قدرت‌های بین این گروه‌ها هست که از یک فضا تا یک فضا دیگه یا از یک زمان تا یک زمان دیگه تغییر می‌کنن. And by those place shaping processes that I mentioned. و در نهایت با اون فرآیندهای شکل‌دهی شهری که من قبلا بهشون اشاره کردم. Some of it is self-conscious and some of it is unself-conscious. Some of it we know what we aim to achieve and some of it we don't. It just happens over time. بعضی از اینا کاملا آگاهانه هستن، بعضی اینا ناآگاهانه هستن. بعضی اینا ما از اول میدونیم به چه چیزی میخوایم برسیم و در بعضی از این فرآیندها اصلا ما نمیدونیم به چه چیزی میخوایم برسیم. And that's the critical point, that this is an ongoing process of shaping places through time. And that's what urban design is. Urban design isn't the process of just creating an individual project. It's the process of shaping places, shaping cities through time, through these range of complex individual processes. و این نکته اصلی این ماجرا هست که طراحی شهری فقط خط کشیدن نیست. طراحی شهری یک فرآیند فرآیندی که در حال انجام است در طول تاریخ و طی اون فرآیند شهرها و فضاهای شهری شکل میگیرن و این فرآیند کماکان ادامه خواهد داشت. So you'll be glad that we've come to the conclusion. شما خیلی خوشحال خواهید بود که بدونید که ما به نتیجه گیری رسیدیم. For me, this then is what urban design is about. It's not about any particular physical intervention in pursuit of any narrow outcomes. برای من طراحی شهری این موضوع و تمام طراحی شهری در مورد این هست. در مورد یک فضای خاص و یک شکل شهر و یک فرم شهر نیست. It's not about a set of limited urban design objectives. در مورد یک سری اهداف کاملا خشک شهری نیست. It's not about trying to achieve a particular style or particular trend of urbanism. در مورد یک سبک یا یک مثلا سنت شهری خاص نیست. It's not about just borrowing ideas from somewhere else and applying them without thinking. طراحی شهری در مورد این نیست که مثلا یک ایده رو از یک رشته دیگه بگیریم و توی طراحی شهری اجرا کنیم. And we certainly shouldn't reject urban design because it's a discipline that's evolving and continues to evolve. That seems to be a good thing to me. قطعاً ما نباید طراحی شهری رو رد کنیم به خاطر اینکه هی داره تغییر میکنه و طی زمان داره دچار تکامل میشه. این در واقع یک ویژگی مثبته. Instead, it's an ongoing journey through time and through place. ولی این در عوض طراحی شهری یک سفر، یک فرایندیه که از فرایند به نتیجه گیری میرسه. And where places are shaped through these sorts of complex physical, social, economic processes that I've explained. And we need to understand each of those and how they work together. طراحی شهری در واقع این فرایندهایی هست، فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که در ارتباط با همدیگه باعث شکلگیری شهر میشه. ما باید تمام این فرایندها رو دونه بدونه درست بشناسیم. Some of that is planned, and some of it is just happens. بخشی از این طراحی شده است و بخشی از این فقط رخ میده، کاملا تصادفی ممکنه رخ بده. It might even be accidental. حتی ممکنه کاملا تصادفی باشه. But understanding that process and all of its complexity, and it is complex, seems to me to be this unique core of urban design. ولی فهم این فرایندها و فهم پیچیدگی اون فرایندها به نظر من موضوع اصلی طراحی شهریه. And a greater focus on that, I don't think devalues or dismisses our objectives our sort of normative objectives for urban design. و تأکید بیشتر روی و فهم بهتر این به نظر من I think a greater focus on these processes shouldn't dismiss our objectives, our normative objectives. تمرکز بیشتر روی این فرایندها نباید باعث بشه که ما اون اهداف خودمون رو از یاد ببریم یا فراموش کنیم. And I think just like other disciplines have
the core, have a particular core to them, this process, this way of doing things is the core of urban design. درست مثل اینکه هر رشته یک نقطه مرکزی داره، این فرایندها به نظر من نقطه مرکزی و محل تمرکز طراحی شهری هستن. If you want to find out more about this rather complex sounding body of thinking, then there is some discussion in this book, but also if you go to this website, then there is a paper that you can download free which discusses this whole theory. اگه میخواید بیشتر در مورد این قضیه بدونید، به اون کتاب من اکسپلوریشن اربن دیزاین مراجعه کنید، یا در وبسایت من این مقاله‌ای هست که به صورت رایگان در دسترسی هست که من کل این ماجرا رو اون تو توضیح دادم. I hope I haven't confused you too much. امیدوارم که خیلی گیجتون نکرده باشم. Thank you. So now I think we can have some questions either related to the first or the second of the talks that I've just given. سوال اگه در مورد سخنرانی اول یا دوم دارید الان فکر کنم Then it's وقتش. lunch. بعدش هم نهار. Is there a... Does somebody have the microphone? Can somebody pass them? من میشه میکروفون رو بدیم به ایش که سوال. جایگاه اربن پلنینگ در این تفکر شما. واژه اول چی بود در مورد اربن پلنینگ جایگاهش در این تفکر شما. تقریبا میشه گفت که ما هر جا شما اربن دیزاین گفتید اگه اربن پلنینگ بذاریم هم جواب میده. حتی تو این هسته اصلی که شما دیدی شاید بشه همه اینا به جای دیزاین بذاریم پلنینگ و اینا بچرخه پاور هست، همه تاریخ، همه اینا کاملا جواب میده. و حتی اون دیسیپلینایی که در ابتدا هم گفتید که مجموعی از دیسیپلین‌ها هست و خواستم بدونم که صحت این نتیجه گیری رو از حضرتتون بپرسم. و کلا اصلا دید شما درباره ارتباط اربن پلنینگ و اربن دیزاین. As I argued in the, I can't remember which talk it was now, the first one this morning, I see that urban design and urban planning are absolutely central to each other. They should be completely integrated. In terms of this model, urban planning doesn't feature as one of those processes because it's one of those things that happens across different stages. So urban planning should be part of the process of design. It should also be part of the process of development. It happens at those two stages. It also is part of ongoing processes of managing places. So it's one of these things that has a tremendous influence at different points within this place-shaping continuum and needs to be treated very, very seriously, with design very much at its heart. همونطوری که اشاره کردم توی این سخنرانی هم که یادم نیست کدوم سخنرانی بود، فکر کنم سخنرانی اول امروز بود، طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری به هیچ وجه از هم جدا شدنی نیستن و نمیشه برنامه‌ریزی شهری تو یه دونه از اینا گذاشت، چون در واقع همه اینا به برنامه‌ریزی شهری ربط دارن. برنامه‌ریزی شهری تو قسمت طراحی هست، تو برنامه‌ریزی شهری تو قسمت استفاده هست و مدیریت، و در واقع برنامه‌ریزی شهری باید بخشی از طراحی شهری باشه که به تمام اینا ربط جدی داره. Any other questions? Yeah, please. Can't hear. Regarding, hello, have more please? I want to know what could be the reasons of recent changes in contemporary urban public spaces.
for example, the process of modernism, globalization, or something like this. I want to know the main reasons and factors which have influence on contemporary urban public spaces. What were the examples you gave? The process of modernism, globalization, or this is my idea. I just want to know yours. Yeah. Well, of course, the processes that shape the way that places are developed are very complex. And in a way, that's what this model is talking to. It's saying that any particular project is subject to a diverse range of influences, some of which come to us from history, but many of which are informed by contemporary policy, different social patterns, the economics of place and the economics of cities. In London, for example, one of the real challenges that we face at the moment is the fact that with the growth of online shopping, many of our traditional shopping streets are struggling. The shops are struggling to stay open. So those shops are having to find new uses and new activities, which in turn influence how the space is shaped. So there's lots and lots of different influences depending on the space, depending on the place over time. ترجمه کنم. سوالی که پرسیدن این بود که از نظر ایشون دقیقاً چه چیزی شکل فضاهای عمومی معاصر و امروز رو در لندن شکل داده. آیا پروسه مدرنیسم بوده، گلوبالیزیشن بوده و چی بوده؟ و ایشون گفتن قطعاً خب همه آیتم های خیلی زیادی تأثیر گذاشتن در نوعی که فضاهای شهری شکل گرفتن امروز و یک یا دو مورد نیست. به عنوان مثال یکی از مواردی که حالا شاید خیلی به نظر نیاد اینه که الان در لندن خرید آنلاین انقدر زیاد شده که خیلی از مغازه‌ها عملکردشون اصلا از دست میدن و بایستی تبدیل بشن به این که یک عملکرد دیگری پیدا کنن که بتونن در شهر زنده بمونن و با شهر کار کنن. At first, I appreciate your great lectures. Then I like to ask my question. You showed a picture which indicate that where we can't build in high densities, there was a yellow triangle behind the important urban elements. What was its measures? What was the yellow triangle? Area or length. Its measures. How big is that? How big اون ویو، اون کوریدورای ویو رو میگین؟ نه، اون مثلث زرده پشت اون عنصر مهم شهری که گفتن نباید. So she's wondering how big is that the yellow lines that you showed after the red in the viewing corridors. Corridors, yeah. Yeah, in the viewing corridors, yes. these protected viewing corridors, often the area behind the viewing corridor can be much larger than the viewing corridor itself. But they all vary. So in London, there are something like 12 viewing corridors of St Paul's Cathedral that are protected. And then there's another 8 or so of the Palace of Westminster. And there's various other ones. And they all differ in their size and shape. And they were part of a piece of analysis that was done maybe about 15 years ago, where the whole of London was surveyed and different key points were analysed to determine the significance of views across London and whether they were worth preserving. And some people argue that why do you bother to do this? You know, why would you bother to do that in a changing city? Why is it important? Other people say, well, in a historic city, you need to respect some of your historic monuments, and being able to still see them across the city gives people a sense of stability, that the city hasn't changed too fast. They can still recognize it. So we can't say a particular number for that, yes? We shouldn't. I can't say a particular number because they all vary. They're all different sizes. Thank you. But some of them are many miles squared. Thank you. سوالی که پرسیدن این بود که اون در اون صحبتی که شد که کریدورهایی هستن که ویوها به بناهای یا منظرهای خاصی حفظ بشه و گفته شد که در پشت اون موضوعی که قرار هست ویو بهش حفظ بشه هم یک باز کریدور دیگری باید حفظ بشه. پرسیدن که ابعاد و اندازه اون حدوداً چقدر هست. ایشون پاسخ دادن که
اعداد و ارقام خیلی متنوع و مختلفه. به عنوان مثال به کاتدرال سن پال 12 تا از این کریدورهای منظر وجود داره که هر کدوم با اون یکی ابعاد اندازش فرق داره و در واقع علت به وجود اومدن اینها تحقیقی بود که 15 سال پیش انجام شد و کل لندن نقشه برداری شد و نقاط خاصی که به نظرشون ارزش تاریخی و هویتی داشت به عنوان نقاط مهم در نظر گرفته شد و اون کریدورهای منظر برای اون نقاط تعریف شد. یه عده معتقدن که اصلا چرا ما باید خودمون رو به دردسر بیندازیم و چنین کاری انجام بدیم، ولی عده‌ای معتقدن که برای کسانی که در یک شهر تاریخی زندگی میکنن این خیلی مهمه که یک نقاط و یک المان‌هایی در شهر باشه که اونها رو به گذشته در واقع وصل کنه و باعث شه که احساس در واقع استابیلیتی و احساس این که در اون شهر این شهر خیلی توی این ساخت و سازهای جدید کاملا مورد تغییر قرار گرفته نشن و یک اتصالی به گذشتهشون داشته باشن. 3 تا سوال بیشتر نمونده. من یه سوال دارم از پروفسور کرمونا درباره ادبیات منظر. مبنی که منظر پدیده سیالیه یا ثابت میمونه. به عنوان مثال در شهر تهران روزگاری وقتی به عنوان منظر سواره به بزرگراه مدرس می اومدیم، فیگرگراند یا پیش زمینه ما کوه البرز بود، ولی با آمدن پل طبیعت دیگه اون پیش زمینه کوه البرز وجود نداره و پل طبیعت با توجه به که ویستا پوینت هایی رو برای عابر پیاده در اون ارتفاع ایجاد کرده ولی دیگر اون پیش زمینه کوه البرز نیست و شده پل طبیعت. و اینکه در اسناد تفصیلی ما برای محدودهای ویژه دور یک حریم تاریخی رو یک خط میکشن و میگن که اینجا در این بیشتر از این ارتفاع نباید ساخته بشه. آیا میتونیم از تکنیکای سیمای شهری کالنی بعضی جاها رو تراکم بالا بدیم که حالت تخریب و نوسازی داشته باشه که غنای معماری اون ابنیه تاریخی کمتر هستش؟ قسمت آخرش رو بگید. غنای اون یه بخشایش غنای معماری اون ابنیه تاریخی کمتر هستش و فرصت تراکم بیشتر رو به ما میده، ولی به خاطر اون خطی که کشیده شده به عنوان حریم فقط میگن این محدوده 2 طبقه ساخته بشه، در حالی که میتونه اگه یه جایش هم 3 یا 4 طبقه افزایش پیدا بکنه. آیا این تکنیک کالنی اونجا میتونه بهره بگیره؟ ممنون. Yeah, I think the views of mountains are very similar to those views of St. Paul's Cathedral, in that if you have a city that is situated within a context where it's surrounded by mountains like this one, then that should be part of the unique context that makes the city special. So thinking about places in the city where you can experience that, you can see the connection between the city and its surrounding landscape, I would think would be critical, and that you should, as a city, actively plan the city to allow that to be experienced. Now, that's not to say that everywhere has to have access to views of mountains, and cities change, of course. Just like in London, we've identified view corridors that won't change, but everywhere else can change. And I think it's about going through that process and deciding what is important in terms of those large-scale strategic relationships and what you wish to protect and what doesn't need protecting and therefore can change. And the sorts of townscape analysis that you talked about can be used as a way of achieving those policy objectives. Do I make a comment? Well, before he translates, the comment that he says is about a bridge which I designed, and so I wanted to a little bit argue on that because I didn't hear that bit. He talked about a view that was only for, I think you have seen the plan of Tehran, which is
completely cut with highways. So we have so many highways that is only for cars, and cars can see those mountains only for a few minutes or maybe few seconds. If there's traffic, would be few minutes. And he was worrying about blocking the view for these people in the cars in a very car-oriented city. And there's this bridge built which is only for pedestrians. And in the first year, 4 million people have visited that space. So it's in a way, it's one point that in a very car-oriented city, the pedestrian is respected. And in some way, there's a structure that maybe is in some way for a few minutes, it's not really blocking because you still can see the mountains. And I would argue that if you pass through again that space, you see that you still can see the mountains. So it's in some way in contrary with all you have said in all the last today and yesterday, that we need to think about people and pedestrian for humans, and he's still worrying about view of people who drive. So people, you know what I'm saying? So I have a little bit of skepticism on the first example that he said. من یه مموریم داره پر میشه. بعد اینو ترجمه کنم. پروفسور کرمونا گفتن که برای شهری که دید به کوه‌ها داره و مثلا کوه دماوند، این بسیار مهمه که این دیدها در بعضی از فضاها و فضاهای اصلی مثلا حفظ بشه، کاملا مثل اون کاری که تو لندن در مورد کلیساها انجام شده و باید و این به این معنی نیست که البته همه فضاها باید این دیدو داشته باشن یا همه فضاهایی که این دیدو داشته باشن باید حتما حفظ بشن، ولی قطعا وقتی این امکان برای شهری مثل تهران هست که یک دید بسیار جالبی داره و این میتونه عنصر هویت بخش باشه، باید این حفظ بشه و باید اون کار بشه و بسیاری از برنامه‌های شهری باید بر اساس این دیدها انجام بشه. بعداً خانم عراقچیان گفتن که عراقیان البته هستن. میخوام خودش شما سوالی که پرسیدین فرمودین که برای کسانی که دارن تو اتوبان رانندگی میکنن، اولا ما نقشه های لندن رو دیدیم، اصلا اتوبانی در لندن وجود نداره، همه جا خیابون و فضاهای شهری و فضاهای انسان محوره. 2 روز ایشون در مورد این داشتن صحبت میکردن که چقدر انسان مهمه در شهر و چقدر ماشین ها، چقدر جاهایی هست که تلاش شده که شهر از ترافیک و از ماشین گرفته شه و به انسان داده شه. حالا در یه شهری که ما به عنوان پیاده حتی رو خط عابر پیاده حق نداریم رد شیم، چون ماشینا نگرانن اگر یه وقت سرعتشون رو کم کنن و ما حتی رو خطی که اسمش عابر پیاده است حق نداریم. تو شهری که ما تو پیاده رو که اسمش پیاده است، بعد از کنارمون هر لحظه موتورسیکلت رد بشه، یه جاهای ماشین پارک بشه، یه جای موتور پارک بشه و یه جاهایی اصلا این پیاده رو وجود نداره. یک نقطه از شهر یک پلی ساخته شده که روش فقط انسان میره و در سال اول 4 میلیون آدم رفتن روش و فیدبکی که من گرفتم همش در واقع 99.9% فیدبک پوزیتیو از مردم بوده. خیلیا بودن که میگفتن در زمانی که پل داشت ساخته میشد ما نگران بودیم که وای یه ویو خوب وجود داشت و اون ویو هم بسته شد، در حالی که وقتی که ساخته شد و رفتن روش تازه فهمیدن که چه تجربه جالبیه و چقدر حس بهتری که شما ساعتها به عنوان یک انسان و نه به عنوان یک ماشین در یک فضای قرار بگیرید و اون پرسپکتیو کوه ها رو بتونید ساعتها تجربه کنید. شما میتونید 4 ساعت بشینید و کوه رو تماشا کنید به عنوان یک انسان، نه فقط چند ثانیه در به عنوان یک راننده توی اتوبان. یه خاطره کوچیکم بگم، من یه بار سوار آژانس بودم، از کنار پل که رد شدم از راننده پرسیدم آقا تا حالا شما روی این پل رفتین؟ گفت نه مگه ماشینم روش میره. یعنی متاسفانه ما خودمون رو در هیئت ماشین دیگه میبینیم تو این شهر. بذارید حالا این بحث در مورد نمونه خاص رو یه جای دیگه انجام بدیم، چون پروفسور سخنرانی کردن در مورد it was a general conclusion. Yeah, I mean I wasn't going to comment on that case because I don't really know it, but I think generally when we think about cities then we should think about all the users of the city, and that includes car drivers. And sometimes, you know, I think a lot of us do move through the city on cars, and we should think about that experience as well. But my argument is that sometimes we only think about the car driver. We only think about getting about the city on the car, and we need to fundamentally think about other users, most of all pedestrians, also cyclists, the experience on public transport. It should all be enjoyable to use. It should all be part of the rich experience of the city. نکته‌ای که من اشاره کردم اینه که تا جای ممکن باید همه مردم بتونن از این دارایی‌های شهر استفاده کنن. به هیچ وجه به این فکر نباشیم که فقط مثلا این منظر رو به یک گروه بدیم، حالا چه پیاده‌ها چه سواره‌ها. این باید به درد همه بخوره تا جای ممکن برای همه باشه. یک سوال نهایی. One last question. Quick question. One last question.
ایشون قبلا رزرو کرده بودنشون. من یک کنجکاوی دارم، میخواستم بدونم که این ویوهایی که توی لندن برای بناهای تاریخی هست، اگر الان بنایی ساخته بشه که براشون مهم باشه، آیا جایی میسازن که این ویوها وجود داشته باشه یا بعداً سعی میکنن که چی داشته باشه؟ آیا جایی میسازن که ویوهایی وجود داشته باشه در حالت حاضر، یا اینکه بعداً تلاش خواهند کرد که ویوهایی برای اون بنایی که جزو هویت لندن خواهد شد، مثلا همین چشم لندن که ساخته شد بعداً، آیا این اتفاق میفته یا نمیفته؟ بهش فکر Well, in London, there's only 3 buildings which have statutory legal protection of the views to them, and those are all historic buildings. There's St Paul's Cathedral, there's the Palace of Westminster, Parliament Building, and there is the building in Greenwich, the Royal Naval Hospital in Greenwich. There's only those 3 buildings that have statutory protection. Any other view which might be seen as important locally is subject to the negotiation processes which are part of planning that I talked about. So that might include important views of contemporary buildings as well as important views of historic buildings. So one of my very, very favourite buildings in London is the Lloyd's building. The Lloyd's building in London, designed by Richard Rogers in the 1980s. And that has beautiful glimpsed views around the city of London. And I would argue that those views are just as worthy of protection as any other views. But that would be subject to negotiation on a case-by-case basis. میگن که در لندن فقط 3 تا ساختمون هست که به طور قانونی و قطعا باید این ویو روش حفظ بشه و قابل بحث و مذاکره نیست. یکیش ساختمون کلیسای کاتدرال هست، یه دونش ساختمون مجلس هست و یه دونش مجموعه گرینویچ هست. این بجز این 3 تا در مورد هر نمای دیگه، چه ساختمان جدید بخوام بسازن چه ساختمانی که وجود داره رو بخوان حفظ کنن، میشینن حساب میکنن که مثلا کجا بسازن. مثلا یک ساختمانی که ریچارد راجرز طراحی کرده، به نظر میاد خود نمای نه تنها خود بنا ویو خوبی داره به شهر هم ویو خوبی به این بنا داره و میشه اینو با طراحی چیز کرد. فقط توجه به بناهای تاریخی نیست بلکه کل لندسکیپ هست. Thank you very much for listening to me. It's been a pleasure to talk to you all, and thank you all for your questions, and go and have some lunch. خیلی ممنون.